Sekunde, più che तोच ग्लास Hello, Dr. Patil. Hello. 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 हाँ नमस्कार सर. डॉक्टर पाटील सर नमस्कार. नमस्कार. नमस्ते नमस्ते सर. पाटील सर मला नाव द्या ना, कोणाकोणाचे मला अनम्यूट करून ठेवायचे आहे किंवा कोहोस्ट बनवून. सर आपले चेअरमन आहेत आज डॉक्टर पी.के. जोशी सर, को चेअरमन डॉक्टर राजेश जाधव, सुहास जाधव सर स्पीकर आहे, डॉक्टर रविकांत पाचरणे वोट ऑफ थँक्सला, आणि सर एक ते डीजे शील्डचा तर काय व्हिडिओच आहे त्यामुळे त्याचा काय प्रश्न येणार नाही. बस हे श्रीरंग गोखले सर स्पीकर. त्याच्यापैकी जॉईन कोण कोण झालंय? एक मिनिट पाहतो. राजेश सर नाही झालेले. कोळसे मॅडम आहेत फक्त, काही लागलं तर आपल्याला टेक्निकल असिस्टंट आहे, दुसरे अजून काही नाही झाले सर. ओके.
Jose madam, good afternoon. दादा सर, तुम्ही औरंगाबाद प्रेसिडेंट आहात ना? हो, औरंगाबाद branch. येस येस. कालच काचोळे मला ते आमच्या बरोबरचे डॉक्टर रोहिणी काचोळे. मॅडम तुमच्या बरोबरच्या आहे? हो क्या बात, ग्रेट. त्या एक्स प्रेसिडेंट आहे, मागच्या वेळेसच्या आहे. हो हो, ते एक्स प्रेसिडेंट बरोबर. She was the only and first woman president of Aurangabad main branch. येस बरोबर. She deserved actually. राईट राईट. आता ते मला वाटतं आता रिटर्न होत आहेत ते याच्यात आउट स्टेशन होते ते. ओके ओके, आउट ऑफ. येस. आजचे काय आपले स्पीकर श्रीरंग गोखले, चेअरपर्सन पी.के. जोशी, को चेअर राजेश जाधव, नंतर आपले जाधव सर एक हे सांगतील निमा विषय, आणि रविकांत पाचरणे सर ते वोट ऑफ थँक्स देतील. बस एवढंच हे. जाधव सर नमस्कार. राजेश जाधव सर. जाधव सर नमस्कार. नमस्कार सर, नमस्कार. जाधव सर नमस्कार. दादा सर नमस्कार. खूप दिवसांनी भेट झाली. खूप दिवसांनी भेट झाली खरोखरच. जाधव सर, तुम्ही 2012 ते 2014 होता ना एक्स ट्रेजरर निमा महाराष्ट्र ब्रांच? सर येस सर. गोखले सर जॉईन झालेच सर, त्यांना को होस्ट करा प्लीज. ओके ओके. कोसे मॅडम नमस्कार. नमस्ते सर, नमस्ते. जाधव सरांच्या इंट्रोडक्शन मध्ये एक शब्द टाकावा, सिस्टमॅटिक अकाउंटिंगचा पाया पाडून देणारे पहिले ट्रेजरर. नक्की नक्की. दादा सरांचं मोठे पण ती काही गोष्टी आमच्याविषयी माहिती. नाही नाही, जो है वो है. गुड आफ्टरनून सर. गोखले सर नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. कुठं बाहेर जाऊ तुम्ही? काय कर बाबा दुसरी आहे का? थांबा थोडं समोर जाईल. गुड आफ्टरनून गिरीश जी. सर नमस्कार सर, गुड आफ्टरनून.
नवीन ही क्या नहीं छोटी बॉटल छोटी Hello. गुड आफ्टरनून. ठीक आहे सर पण आहे तिकडे. नमस्कार. गुड आफ्टरनून गोखले सर. गुड आफ्टरनून. कसे आहात दादा सर? Yes, I'm fine, sir. I'm fine, sir. Good afternoon, PK sir. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Welcome, sir. Welcome. Good afternoon, Rajesh ji Jadhav. गुड आफ्टरनून सर. जाधव सर, गुड आफ्टरनून. Welcome, Jadhav sir. Additional हे आहे ना? Yeah. त्याच्यावरती परत मागे कसं जाईल? इथे हे इकडं आहे ना? जोशी सरांना को होस्ट करा सर. जोशी सर जॉईन झाले. जोशी सर. जोशी सर आहेत आणि दीपेन मेहताना पण करा. Oh. सर नमस्कार. कोणाला जोशी करायचं सर. आहे? नमस्ते नंदकुमार जी. नमस्ते. रवी कुमार नाही झाले का जॉईन? रविकांत पाचरणे. हा, रविकांत. गिरीजी हा, दीपेन सर. मेहताना पण करा होस्ट. हा, केलं सर त्यांनी. येस. थँक्यू. थँक्यू सर. The meeting room is muted now. Those who want to unmute from themselves, they can unmute from themselves. Only co-host can make themselves unmute. Other members, please raise the hand if they want to talk. This is the 9th CME lecture under the Jnana Yajna series of webinar series. Yes, sir. Start. हॅलो. जातो सर. स्टार्ट करायचं का? Yeah. Start. Okay. Good afternoon, one and all. Myself, Dr. Nandakumar G. Patil, ex-treasurer NIMA Pimpri Chinchwad,
practicing as an ENT surgeon in Chinchwad. Welcome you all for today's Jnana Yajna series 9th session. I welcome all the dignitaries of NIMA Central Council, Temburnekar sir, Ashutosh Kulkarni sir, and dignitaries of NIMA State Council, and a sponsorer, Dipen Mehta of DG Shield, and all the participants who have joined today's virtual platform. With the blessings of Lord Dhanvantari, we will start today's session. Today's topic is very interesting and inevitable in day-to-day practice. It is a lifestyle disorder. ज्याप्रमाणे तुमच्या टेन्शनवरची मात्रा हास्यजत्रा टीव्ही सिरियल आहे, त्याचप्रमाणे तुमच्या पेशंटचा हायपरटेन्शनवरची मात्रा ही आजच्या सरांच्या हलक्या फुलक्या उगवत्या वाणीद्वारे असणार आहे. आजच्या टॉपिकचे नाव आहे हायपरटेन्शन, द आर्ट अँड रेस्ट ऑफ इट. Before going to the lecture, I invite NIMA Maharashtra State President, Dr. Suhas Jadhav sir, to say a few words about our organization. Dr. Gokhale sir, I have stopped your sharing. After few time, we will start your sharing. Over to you, Dr. Jadhav sir. जाधव सर अनम्यूट करा तुम्हाला. Okay, okay. Good afternoon, friends. Am I audible? Yes, yes. Yes. Good afternoon once again. I welcome you all on behalf of NIMA Maharashtra State Branch. It gives me an immense pleasure to be with you all across Maharashtra State and beyond the state for 9th webinar today. It is just because of the guidance of our central leaders, Dr. Vinayakji Temburnekar sir and Dr. Ashutosh Kulkarni sir, and with kind cooperation of Dr. Bazare sir, Dr. Wani sir, Dr. Daga sir, Dr. Manish Joshi sir, Dr. Bhavane sir, Dr. Keskar sir, and the entire team of Jnana Yajna webinar series, and of course you all, the enthusiastic and knowledge-loving ISM graduates and NIMA friends. National Integrated Medical Association, NIMA, completed 74 years on 30th of April 2022 and entered in 75th year. Thus, we are having Platinum Jubilee celebration Amrut Mahotsav from 30th April 2022 to 30th April 2023. The opening celebration program will be held on Sunday, 22nd May 2022 at Ankushrao Landge Auditorium, Bhosri, Pune, between 9 a.m. and 9 p.m. Mass leader and Padma Vibhushan, Honorable Sharad Chandraji Pawar Sahib, will be the chief guest and will open the Samrut Mahotsav celebration there. Also, Shri Rajeshji Tope sir, Health Minister of Maharashtra State, will also be present for the occasion. Please attend the function on Sunday, 22nd May 2022 between 9 a.m. and 9 p.m. We have to show our strength by our huge presence in large numbers. We are going to give memorandum of our demand to Honorable Sharad Chandraji Pawar Sahib and to Honorable Tope Sahib. And your presence is needed there in the audience. Please do not miss the function. NIMA fought for protection of rights of our ISM graduates for time to time, and even organized rallies and admitted in the High Court and Supreme Court and safeguarded our right to treat patients with allopathy and Ayurvedic treatment. In Maharashtra state, the Maharashtra government have done amendment in the constitution enabling us to practice allopathy as well as Ayurveda, as we have been taught both while we were student in the college and is also in our curriculum. So please be a part of the opening ceremony of Amrut Mahotsav on 22nd May 2022 at Ankushrao Landge Auditorium, Bhosri, Pune,
from 9 a.m. to 9 p.m. and also be a member of NIMA family if you are not yet done. Today's speaker, Dr. Sriram Gokhale sir, an eminent physician and a director of famous 100+ bedded NIMA Hospital, Chinchwad, Pune, for the last 37 years. He was also president of MAP, Maharashtra Association of Physicians, and president of Pimpri Chinchwad and Mawar Association of Physicians. He was also attached to 750 bedded Yashwantrao Chavan Memorial Hospital, Pimpri, and professor at D.Y. Patil Medical College and Hospital, Pimpri, Pune. He is a skillful teacher and keeps himself with updated knowledge. He is always a cheerful personality and makes the atmosphere happy and healthy with his pleasant nature. I know by his today's speech, we will get feast of knowledge as today's topic, hypertension, the science, the art, and the rest of it is very innovative and is a very, very, very interesting, essential topic for all of us, the practitioners, medical officers, UG and PG students, and all. Dr. P.K. Joshi sir is also an eminent physician and experienced teacher. He is also director of Neramai Hospital, Chinchwad, Pune, and past chairman of MAP, Maharashtra Association of Physicians, and also past the president of Indian Society of Critical Care Medicine, Pune. He is also associated with Pimpri Chinchwad Mawar Association of Physicians. He is an eminent speaker on diabetes and heart diseases where his interest lies, whom we will listen very soon in our another webinar. I welcome you both, respected Dr. Sriram Gokhale sir and respected Dr. P.K. Joshi sir. Dr. Rajesh Jadhav is a past treasurer of Maharashtra State Branch and is a practitioner in BID and is also attached to PMT Ayurved College, Shevgaon as head of the department. Welcome, Dr. Rajesh Jadhav sir. In this coming year of NIMA Amrut Mahotsav, we will come out with various programs for our NIMA members, ISM graduates, Ayurveda practitioners, and common mass. I appeal to all 266 branches to have good number of programs for all of us. Please be a part of NIMA family and get benefited. Thank you all. Karaj Rakshak Chhatrapati Sambhaji Maharajancha जयंती निमित्त मानाचा मुजरा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय निमा. Thank you, Jadhav sir. Now I invite Dr. Girish Daga sir to play the video about DigiShield. Are you a doctor who always wanted to record patient information without the hassles of typing it on a computer? Do your patients often lose prescriptions, making it difficult to track their medication plan? Have you been searching for a solution that can digitally record whatever you write? Your search ends here. Introducing DGRX, a revolutionary digital documentation solution designed to simplify the process of writing prescriptions. DGRX is a comprehensive EHR system built especially to cater the needs of Indian healthcare space. It is nothing but a digital version of your traditional paper-based prescription copies. Doctors can easily write medication details on tablet through the DGRX application instead of writing it down on a paper. DGRX also keeps a comprehensive record of patient's history, previous medical records, and number of times the patient has visited. Doctors can now view all the medical records in the DGRX software. This information is securely stored in a cloud environment through services like Azure and Google Cloud. Due to cloud-based storage, all your information is readily available on demand and is accessible on multiple devices like your personal computer or any Android iOS-based devices. With DGRX, patients will get soft copies in addition to their traditional paper copies, so they will never lose a prescription again, as all their prescriptions are automatically stored on a cloud. You don't even need to be a tech savvy to use DGRX. With simple and interactive UI, anyone associated with the healthcare industry can use DGRX. To get started,
All you have to do is register your name and your phone number. An OTP will be generated on the registered number, and after the OTP is verified, you're good to go. We understand the needs of doctor. With DGRX, you can do more without doing anything more. DGRX, your digital prescription solution. Thank you. Thank you, Dipen Mehta sir, for the nice video. Now Thank I will you, like sir. to, hello. Now I will like to introduce our chairperson and welcome Dr. P.K. Joshi sir. Today as a chairperson, we have us with us probably the first consultant physician in Pimpri-Chinchwad who started his practice before the establishment of Pimpri-Chinchwad Corporation. Dr. Pramod Keshav Joshi sir. He is MBBS MD from BJ Medical College, Pune. He has ruled over Pimpri-Chinchwad as a consultant physician for the last 41 years and saved many lives. Okay, okay. He is chairman and director of Niramai Hospital, a 100-bedded hospital. It started in 2001 with a group of 12 consulting physicians. He has conducted many international trials for COPD and asthma at Niramai Hospital. He is ex-chairman and advisor on the body of Maharashtra Association of Physicians. He is ex-chairman and advisor of Indian Society of Critical Care Medicine of Pune branch. He is an active member in conducting CME of Pimpri-Chinchwad Mawal chapter of physicians. He is a trustee of Niranjan Charitable Trust and conducted many camps for diabetes, cancer, arthritis, senior citizen health checkup, public health awareness camp. He has also conducted awareness program about CPR and organ donation. His area of interest is diabetes and heart disease. He is doing a lot of charity work. To specify, he is educating 2 girl child from standard 4 till graduation. There's many more to say, but I have to limit myself due to time schedule. Now, I will like to introduce our co-chairperson. As hypertension is a lifestyle disorder, we have today with us Dr. Rajesh S. Jadhav as co-chairman. He is professor and HOD of Department of Swasthavrutta and Yoga, Pravara Medical College, Shevgaon, District Nagar, Ahmednagar. He is a person who guides us about our lifestyle and living. He was ex-treasurer NIMA Maharashtra State Branch from 2012 to 2014. And he has regularized all the accounts in a very proper way. He is also PG guide in Swasthavrutta. He is associated with NIMA Maharashtra since last 15 years and presently on advisory committee of NIMA Amrutotsav Maharashtra State Branch. Now I request our co-chairperson to introduce today's speaker and request him to start the session. Thank you. Over to you, Dr. Rajesh Jadhav, sir. Kindly ask him to unmute the mic. Okay. Thank you, sir. Thank you very much to dear Nandakumar Patil sir and Dr. Suhas Jadhav sir and his dynamic team of NIMA Maharashtra for giving me opportunity to introduce our speaker, respected Dr. Gokhale sir. Dr. Gokhale sir is the president, Maharashtra Association of Physicians 2017 to 18. He is also a president, NIMA Pimpri-Chinchwad Mawal chapter of physicians. Dr. Gokhale sir is the founder director of 100-bedded multi-specialty Niramai Hospital, Pimpri-Chinchwad, Pune, which was started in 2001. Since 1952, practicing as a consultant physician in Pimpri-Chinchwad, Akurdi area. Sir is a retired honorable physician from 700-bedded YCM Hospital, Pimpri. Sir is a retired professor of medicine from D.Y. Patil Medical College, Pimpri, 1997 to 2012. Sir is a faculty member in various Nephidipine. Sir was invited as a guest speaker and also invited today by All India Radio, Doordarshan and
NGOs on various public awareness programs. For today's program, topic is very good. The science, Vigyan and the art, Kala, how we deal with this hypertension. I will request to Dr. Gokhale sir to start his session on hypertension. Thank you very much, sir. Over to you, Dr. Gokhale, sir. Kindly unmute the mic, sir. Namaskar, good evening. At the outset, let me thank NIMA for inviting me in this Jnana Yajna. And I am so thrilled that one of my senior colleague is my chairman who is chairing this session, Dr. P.K. Joshi sir, and also Professor Jadhav. I am thankful that for your kind introduction. And Dr. Suhas Jadhav has been associated with NIMA, and so also I am associated with NIMA for last almost 2 decades for sharing our experiences together, because in totality we are health managers of the society. Well, I was asked which topic I should be talking, and I said hypertension is the simplest topic, which is most complicated to handle. So I'm going to probably in the next half an hour's time share with you the science, the art, and the rest of it. Well, some technological things I'm learning from my colleague who is helping me out. What is the definition of blood pressure? It is the level of BP at which the treatment hypertensives result. Treating the hypertensives results in significant clinical benefits. And this level varies from patient to patient, depending upon their absolute cardiac risk or other risks. So we cannot have one particular figure which we can say that हीच हा आकडा आहे म्हणजे हे ब्लड प्रेशर खूप जास्त आहे. ते प्रत्येक पेशंटच्या बाबतीमध्ये व्हेरिएशन्स होत राहतात, बदलत राहतात. आणि 95% of the cases are of the essential hypertension where we don't have defined etiology. त्याचं कारण आपल्याला काही वेळेला सापडत नाही, जवळपास 95% केसेस. We will start with the very basic things. I know this will be too basic, but then I personally feel की जे काही ब्लड प्रेशरचं डायग्नोसिस आपण करणार आहोत ते आपण कसं मेजर करतो इथनं सुरुवात होते. आणि त्याच्यासाठी वी हॅव टू प्रॉबेबली हॅव व्हेरियस सिंपल rules and regulations and protocols and standard operating procedures which you should follow. Instrument कुठलं वापरताय? Mercury, calibrated aneroid, validated electronic device which people are using too often. कफ कुठला वापरताय? छोटा आहे का मोठा आहे? कुठल्या लेव्हलला तो वापरताय? त्याचा आर्म सर्कम्फरन्स कसा आहे? अँड ब्लॅडर ऑफ द कफ ऑन द ओव्हर द ब्रॅकियल आर्टरी बरोबर ठेवलं जातं का? बऱ्याच वेळेला आपले असिस्टंट किंवा आपण कोणाला तरी ब्लड प्रेशर चेक करायला सांगतो आणि त्यावेळेला त्या ह्या सगळ्या गोष्टी बरोबर बघितल्या जातात का? What is the technique which we are using? The column of mercury, whether it is vertical, inflate to occlude the pulse more, deflate at 2 to 3 millimeters per second. थोडं सावकाश कदाचित आपल्याला ब्लड प्रेशर चेक करायला लागतं. पहिला साऊंड ऐकायला लागतो, डायस्टोलिक डिसअपिअरन्स त्याच्या पलीकडे मागे पुढे 2-3 मिलीमीटर होतं. Why I am insisting that we should check the blood pressure in a correct way is that every time when we get some reports of some randomized control trials by the pharma company की आम्ही हे औषध आणलेलं आहे आणि त्यांनी ब्लड प्रेशर 5 मिलीमीटरनी कमी होतं आणि 10 मिलीमीटरनी कमी होतं, त्यावेळेला मी चेकअप करताना ते प्लस मायनस काही होतंय का याची पहिल्यांदा मला लक्ष ठेवलं पाहिजे आणि ध्यान राखलं पाहिजे. कारण measuring the BP is an actual art. That's why I have given the topic's name, the science, the art, and the rest of it. The art we have to learn. मला अजून आठवतंय when I joined
way back 40 years ago as a resident in 1980s. First thing, my boss, who was head of the department, he told me, Gokhale, I will believe in the recordings what you do after I am convinced that you have checked at least 10,000 blood pressure readings. 10,000. Mind you, my dear friends, 10,000 तुझी ब्लड प्रेशरची रिडिंग जेव्हा तू घेशील तेव्हा तू घेतलेल्या ब्लड प्रेशरच्या रिडिंग बद्दल मला खात्री असेल असं माझ्या मास्तरांनी सांगितलं. 40 वर्षानंतर मी परवा भेटल्यानंतर मी स्वतः त्यांचं एकदा बीपी बघितलं आणि मी सरांना सांगितलं, सर आता हे बरोबर आहे की नाही बघा. इट इज ऑलमोस्ट लाईक दॅट. सो व्हॉट इज मोर इम्पॉर्टंट इज ए method and technology with which you can collect and check the blood pressure, because that is the crux, that is the point of start, it is the beginning of everything. So ensure about the history, that is also more important. Already on anti-hypertensive आपण आल्यानंतर काही वेळेला हिस्ट्री विचारली जात नाही. अँटी डायबेटिक आहे किंवा वय जास्त आहे, आणि महत्वाचं असं की तो पेशंट आपल्याकडे आल्यानंतर किती धावत पळत आलाय. 4-5व्या मजल्यावर माझा क्लिनिक असेल, तो 4 मजले चढून आल्यानंतर त्याचं ब्लड प्रेशर वाढलेलं असण्याची शक्यता जास्त आहे. सो आय हॅव टू इफ अँड देर इज ऑलवेज दिस क्वेश्चन. स्मोकिंग करून आले बाहेर, कन्सल्टिंगच्या बाहेर यायच्या आधी पटापटा 2-3 सिगरेटचे झुरके मारले, विजवली आणि मग आतमध्ये आले. यू चेक हिज ब्लड प्रेशर, इट विल बी इनव्हेरिएबली हाय. सो नेझल डिकंजेस्टंट ही अतिशय कॉमन, आपल्याला लक्षात येत नाही अशी गोष्ट असते की पेशंटला काहीतरी सायनुसायटिस आहे किंवा अशा काही गोळ्या आहेत की ज्या आपण वापरतो, LRTI, URTI साठी, कॉमन कोल्ड साठी वापरतो. आपल्याला कल्पना असेल का, couple of tablets have been even banned now. We are not using them too often. सुडोइफेड्रिन असलेल्या गोळ्या आपण वापरत नाही, कारण त्या सुडोइफेड्रिननी ब्लड प्रेशर वाढायची शक्यता असते. So nasal decongestants, if you use them, then again there is a possibility that there will be a false reading that the blood pressure may be recorded high. And what position you are checking the blood pressure? The patient should be relaxed 5 minutes. You should give him time. 5 minutes you should give him the time to relax, and then you check the BP. Practically doctor also should be relaxed, कारण डॉक्टरच्या चेहऱ्यावरती पटपट काम करायची अँझायटी बघितली तर पेशंटच्या ब्लड प्रेशरचे आकडे बदलायची शक्यता असते. त्याला थोडंसं रिलॅक्स करणं, बाहेर रूम मध्ये बसू देणं आणि मग त्याचं ब्लड प्रेशर बघणं. आर्म मस्ट बी सपोर्टेड, विच इज शोन हिअर क्लासिकली, अँड नो टाईट क्लोथिंग और कन्स्ट्रिक्टिंग द आर्म. दिस इज व्हॉट एक्झॅक्टली वी शुड बी डुईंग. हे मेजरिंग द बीपी इज द फर्स्ट थिंग व्हॉट वी शुड बी लर्निंग. अँड आपण सगळे करता आहात, अनेक वर्ष करता आहात, पण काही वेळेला अनेक वेळेला आपल्या पण लक्षात राहत नाही. मला सुद्धा एका माझ्या पेशंटने दाखवलं, मला म्हणलं सर मागचे 2-3 वर्ष मी तुमचं हेच ब्लड प्रेशर ॲपरेटस बघतोय. त्यावेळेला माझ्या लक्षात आलं की मी ते ब्लड प्रेशर ॲपरेटस स्टँडर्डाइज केलंय का बदललंय की नाही, आणि ते बदललं नसेल तर माझ्या ब्लड प्रेशर ॲपरेटसमुळे माझं एरोनस रिडिंग आलं, चुकीचं रिडिंग आलं, तर मी त्या पेशंटला ब्लड प्रेशर आहे असं सांगायला कदाचित चुकेन, म्हणजे ते बरोबर सांगितलं जाणार नाही. So these are the S checklist for BP measuring. For accurate BP measurement, sitting relaxed in chair, avoid smoking almost 30 minutes before that, support arms properly, select proper BP cuff, slow deflection of the cuff, silent BP measurement काहीतरी असतात ते, आणि सेपरेट मल्टिपल रिडिंग घेणं महत्वाचं आहे. कदाचित काही वेळेला आमच्या इथं पर्टिक्युलरली आम्ही कार्डियक रिहॅबिलिटेशनच्या वेळेला लाईंग डाऊन, सिटिंग आणि स्टँडिंग असं तिन्ही बीपी बघतो. सो वी हॅव टू चेक. दीज आर द स्मॉल एस चेकलिस्ट फॉर द बीपी मेजरमेंट. अँड माइंड यू माय डिअर फ्रेंड्स, मला असं वाटतं की आपण एका रिडिंग वरती प्रत्येक वेळेला 2 रिडिंग तरी एका ऑन ईच ऑकेजन लेट्स टेक 2 रिडिंग सेपरेटेड बाय सम टाइम बिटवीन द थिंग, मच टाइम ॲज अ प्रॅक्टिकल. 2-4 आणखीन गप्पा मारल्या, काय मुलाला ऍडमिशन मिळाली का, परीक्षा झाल्या का, असे प्रश्न विचारल्यानंतर जर तुम्ही बीपी बघितलं तर तुम्हाला लक्षात येईल की दॅट बीपी विल कम डाऊन. सो इफ रीडिंग व्हेरीज मोर दॅन 5 millimeter, टेक ऍडिशनल रिडिंग्स अंटिल 2 आर क्लोज. इनिशियली यू कॅन टेक प्रेशर इन बोथ आर्म्स. एवढा आपल्याला वेळ नसतो, पण कदाचित ब्लड प्रेशर म्हणून आपण जेव्हा एखादा सायंटिफिक उपचार करायच्या दिशेने विचार करतो त्यावेळेला दोन्ही हातामध्ये ब्लड प्रेशर बघणं आवश्यक आहे. क्लिनिकली कोऑक्टेशन ऑफ सारख्या केसेसमध्ये काही वेळेला ब्लड प्रेशर दोन्ही आर्म मध्ये वेगवेगळं असू शकतं, असं होऊ शकतं. त्यामुळे वी शुड चेक द ब्लड प्रेशर करेक्टली बिफोर. प्रॉबेबली माझे एक मास्तर मला नेहमी सांगायचे, 1-2 रिडिंग वरती तू लगेच खिशातनं स्टिकर काढून पेशंटच्या डोक्यावर चिटकवू नको की तुला आता ब्लड प्रेशर आहे.
हे त्यांनी बघितलं की त्याच्या डोक्यातलं ब्लड प्रेशर वाढलंच म्हणून समजलं. हॅलो, तो प्रॉबेबली वी हॅव टू बी केअरफुल. मला तर एकाने त्याचे बीपीची डेफिनेशनच अशी केली होती आम्ही की हाऊ डू यू मेजर द बीपी. मला एकाने फुल फॉर्म सांगितला, सर बीपी म्हणजे काय. म्हणलं काय. तो म्हणला बीबी का प्रेशर. म्हणलं अरे असं काय तू बीबी का प्रेशर म्हणतोस. तो म्हणला नाही, बाबा का भी प्रेशर हो सकता है, बच्चों का भी प्रेशर हो सकता है, बॉस का भी प्रेशर हो सकता है, बिजनेस का भी प्रेशर हो सकता है, बाजू वाले का भी प्रेशर हो सकता है. ये बहुत सारे प्रेशर्स जो है those pressures they act on your autonomic nervous system. Your adrenaline goes up and naturally your blood pressure goes up. So there is a lot of role of psychological probably or मानसिकता आपली कशी आहे, सायकोलॉजिकल मेंटल फ्रेम कशी आहे, याच्यावरती ते ब्लड प्रेशरचे आकडे काय येतील हे फार मजेचे असतात किंवा ते बदलू शकतात. Auscultatory method of recording BP is the best method actually. There are other techniques. काही वेळेला असं आपल्या याच्यात तुम्ही ते वाक्य ऐकलं असेल, आय थिंक यू मस्ट हॅव हर्ड दॅट व्हॉट इज कॉल्ड एज अ व्हाईट कोट हायपरटेन्शन. डॉक्टर पांढरा कपडे, पांढऱ्या रंगाचा एप्रन घालून आले की पेशंटच्या छातीत धडधडायला लागतं. पेशंट नेहमीच सांगतो की ओ डॉक्टर साहेब, तुम्हाला बघितलं ना की आमचं ब्लड प्रेशर वाढतंच. मग तपासायला घेतलं आणि हाताला कप बांधला की त्याचं ब्लड प्रेशर आणखीन वाढलेलं मिळतं. हे सगळं अवॉइड करण्यासाठी वी हॅव समथिंग अदर टेक्निक्स आर लाईक फॉर कंट्रोलिंग और प्रॉब्ली फॉर taking care of white coat hypertension. We can do ABAPM, that is ambulatory blood pressure measurement. आजकाल बऱ्याचशा कंपन्या हे आपल्याला डिव्हाइस देतात, ते ब्लड प्रेशर लावून त्याला 24 तास फिरवतात. मग हे जे सगळे मी बीपीचे फुल फॉर्म सांगितले ते बाजूवाल्याच्या बरोबर भांडताना, बॉस बरोबर डिस्कस करताना, घरी आल्यानंतर बीबी के साथ झगडते वक्त असे वेगवेगळ्या वेळेचे ब्लड प्रेशरचे रेकॉर्डिंग मिळू शकतात. ambulatory blood pressure monitoring is very good sort of now tool which is available for us to alleviate that particular white coat hypertension. घरी होम किंवा सेल्फ मॅनेज मेजरमेंट सुद्धा तुम्हाला करता येते. बरीच लोक आजकाल करतात. मला तर विचाराल तर आपल्या पिंपरी चिंचवड विभागामध्ये ऑलमोस्ट इट इज अ युनिव्हर्सल फिनॉमिना. देर आर नाउ IT specialist people and they are the ones who are bosses in the information technology and they probably take it for granted ki they know much better than any one of us, you know, thanks to Dr. Google who gives them the half-hearted information. Probably self measurement is better and expected to become a normal. It can give that, but it has several advantages. It distinguishes sustained from white coat hypertension, best for assessing response to the medicine, improves the patient's adherence to treatment, potentially can actually reduce the cost. डॉक्टरांकडे 10 वेळा जायला लागणार नाही. पण ही मनोवृत्ती असतेच लोकांची. त्यांनी डॉक्टरांकडे आता ब्लड प्रेशर बघितलं, मी समजा त्याला सांगितलं की तुझं 150/90 आहे, तो 2 लेन पलीकडे जाऊन डॉक्टरांकडे जातो, पुन्हा एकदा ब्लड प्रेशर चेक करतो. प्रॅक्टिकली every moment, every second the blood pressure is changing. So we know that even if he goes to the other doctor, it may turn out from instead of 150/90, it may come to 160/90, and then he will start probably not believing even the Dr. B because he said, "Arey, Dr. A has already told me it was 150/90. Why you are saying 160/90?" So self measurement ला सुद्धा हा प्रॉब्लेम येऊ शकतो की केव्हा तुम्ही चेक करतायत, कसं तुम्ही चेक करतायत हे बघितल्यानंतर काही वेळेला हे आकडे वेडेवाकडे होतात. काही वेळेला लोक मला ताबडतोब रात्री 12 वाजता वगैरे फोन करतात, सर ब्लड प्रेशर वाढलेलं आहे, हे झालेलं आहे, ते झालेलं आहे, आणि त्याच्यामध्ये कित्येक वेळा टीव्हीवरची घनघोर कुठली तरी सिरीज बघून त्यांचं ब्लड प्रेशर वाढलेलं असतं. हे होऊ शकतं. दीज आर व्हेरी प्रॅक्टिकल पॉइंट्स माय डिअर फ्रेंड्स. People go on giving us calls because the BP has increased. So for diagnosis, obtain 3 sets of readings at least 1 week apart over a month. साधारणतः दर आठवड्याला त्यांना बोलवा, आठवड्याचं वेगवेगळं रीडिंग तुम्ही घ्या आणि ते कन्सिस्टंटली आणि परसिस्टंटली सातत्याने ते वाढलेलं मिळालं तर कदाचित आपण त्याला तुला ब्लड प्रेशर आहे असं आपण कदाचित त्याला वी कॅन डायग्नोज हिम और प्रॉब्ली गिव्ह हिम द क्ल्यू दॅट देर इज अ पॉसिबिलिटी दॅट यू हॅव हायपरटेन्शन आणि लगेच लेबल लावायच्या ऐवजी ते कळवा. ऑफकोर्स दीज आर द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लिनिक मेजरमेंट. आय एम नॉट गोइंग टू गो इन टू दोज डिटेल ऑफ टेबल्स बिकॉज ऑल ऑफ यू आर क्वाईट अवेअर. प्रत्येकाला आपल्याला हे माहिती आहे. आजकाल JNC जॉईंट नॅशनल कमिटीने जसं काय काय दिलेलं आहे त्याच्याप्रमाणे हे आहे. त्याच्यात आयसोलेटेड सिस्टॉलिक हायपरटेन्शन पण एक ग्रुप त्यांनी आता घातलाय आणि वी नो दॅट दीज आर द रेंजेस. ऍव्हरेज 140-90 च्या आत जर असेल तर त्याला आपण लेबल करायचं नाही. हाय नॉर्मल इज 130 to 90
and 120/80 is absolutely normal, but we have some changes coming up, and probably it varies from time to time in the same person. From probably different days the BP might be different. पेशंट येताना काही वेळेला आपल्याला मजेदार सिम्पटम्स घेऊन येतो आणि ते काही वेळेला आपल्याला कळत नाही की ह्या सिम्पटम्स ब्लड प्रेशरशी कनेक्ट करायच्या का कशा करायच्या. फार पूर्वी when we were students, I think PK sir will agree with us, we were always told that if you get something like a band like headache here, then you think about, or you get a headache at the back, probably you think about hypertension. occipital headache. One symptom which can be definitely connected with the hypertension is epistaxis. गुळणा फुटणं किंवा नाकातनं रक्त वाहणं आपण ज्याला म्हणतो ते it can happen. Dizziness, fainting, yes, that can be again associated with hypertension. Anxiety itself can cause the hypertension, and hypertension itself can cause the anxiety. It is cause and effect phenomena and reverse way. We can have people probably getting fatigue, getting palpitations, and one of the symptom we should be careful about is chest discomfort. And to the chest discomfort असेल, तो chest discomfort probably can lead to cardiac event or something like that, can give us the clue. There is a belief that one cannot tell when one's blood pressure is elevated. मला माझं कळतं बरं का ब्लड प्रेशर केव्हा वाटलं, असं लोक जेव्हा म्हणतात ते काही खरं चुकीची संकल्पना आहे. काही वेळेला लोक एकदम शांत दिसतात, पण तुम्ही बीपी कप बांधून बघितलं तर 200/120 असतं. काही वेळेला एखादा माणूस तणतण करत असतो आणि तुम्ही बघाल तर त्याचं बीपी 110 किंवा 120/70 असतं. असं होऊ शकतं. त्यामुळे ही लोकांची काही मनोधारणा असते आणि काही वेळेला ही भूमिका असते की मला कळतं माझं बीपी केव्हा वाढलं. तर त्यावेळेला कदाचित वी हॅव टू मेक हिम अंडरस्टँड दॅट इट इज नॉट सो. वी हॅव टू चेक. सो व्हॉट आर द क्वेश्चन्स इन माय माइंड वेन आय चेक समबडी टू बी. आपण बीपी कसं बघायचं हे पहिल्यांदा बघितलं आणि त्याच्यातल्या आपल्या काही फॉल्स रिडिंग्स किंवा फॅलसीज किंवा त्रुटी ज्या राहत आहेत त्या कशा कमी करायच्या ते आपण बघितलं मित्रांनो. पण मग आता ब्लड प्रेशर कसं चेक किंवा आता काय करायचं. व्हाय शुड वी ट्रीट द ब्लड प्रेशर. व्हॉट इज द एव्हिडन्स ऑफ बेनिफिट. व्हॉट इन्व्हेस्टिगेशन्स नोटेड बिफोर स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट. ऍज ए क्लिनिशियन, आपण जे क्लिनिशियन आहोत, आपण जे उपचार करणार आहोत, त्यांना उपचार करताना आपण हे काय करायचं, कशासाठी करायचं. व्हॉट आर द मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट. कसं उपचार करायचे. वेन शुड drug therapy be started. What are the goals of therapy, and probably what is refractory hypertension. Let's cover up all these questions one by one without probably going too detail into it. Kashala treatment द्यायची, we know all these questions we should know because we have to convince the patient why I am treating. कारण काही वेळेला पेशंट येऊन सांगतात, आपण जेव्हा मी मगाशी सांगितलं तसं डॉक्टरांनी ट्रीटमेंट सुरू केली की ते किंवा किंवा डॉक्टरांपर्यंत पळापळा करत जाणार की खरंच डॉक्टर मला गरज आहे का, गोळ्यांची गरज आहे का. कदाचित आपणच आपल्या त्या रुग्णाशी संवाद चांगला साधला आणि त्याला जर पटवून दिलं की बाबा नाही, तुझं टार्गेट ऑर्गन डॅमेज काही होत नाही ना, ब्लड प्रेशरनी तुझे डोळे, मेंदू, हृदय, किडनी या चारीमध्ये कुठं डॅमेज होत नाही ना, याच्याकडे लक्ष देऊयात. लेट्स फाइंड आउट व्हॉट आर द टार्गेट ऑर्गन्स विच कॅन बी अफेक्टेड. अँड ऑफकोर्स द कार्डियाक इव्हेंट, इफ इट इज eyes, you may get a blindness, kidneys you may get a CKD, heart you may get IHD, and brain you may get cerebrovascular accidents, and all of them are either dangerous, life threatening emergencies, or they can be increasing your handicapped life further. तर ते कसं ट्रीट करायचं या लोकांना ते आपल्याला कन्व्हिन्स करायला लागेल की why we should treat, because we have to identify the target organs. So very absolute response, slightly elevated BP is very small. Treatment at lower degree of risk, higher mortality rates than the untreated group. ते बघता येतं. Protection against cardiovascular disease, yes, we control the blood pressure, diastolic particularly. You can protect them from cardiovascular complications. But elderly patients with isolated systolic hypertension above 160 systole, you should not, probably below that you need not treat isolated systolic hypertension. So systolic hypertension, that BP increases at a constant rate with age. मला अजून आठवते आमच्या फिजिओलॉजीच्या चॅटर्जीच्या पुस्तकामध्ये the very simple formula was given which is mentioned here. Systolic blood pressure 100 plus age of the patient, he can be comfortable. मी 70 किंवा 80 वर्षाचा असेल आणि माझं जर ब्लड प्रेशर सिस्टॉलिक 180 असेल तर ते माझं परफ्युजन प्रेशर आहे, माझ्या मेंदूला रक्तपुरवठा करण्यासाठी तेवढ्या प्रेशरची गरज आहे. मी ते खाली आणायचा खूप अट्टहास केला तर चान्सेस आर देअर माय ब्रेन मे सफर फ्रॉम स्ट्रोक.
there is a possibility. Of course, this was in Chatterjee, and now probably we are coming up to this की एका ठराविक वयानंतर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशरचा फार, दो इट हॅज कॉम्प्लिकेशन्स इश्यूज, बट देन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशरचा फारसा बाऊ न करता कसं कंट्रोलमध्ये आणता येईल ते बघायचं. पेशंट बिलो 70th percentile ऑफ सिस्टोलिक बीपी हॅव इक्विव्हलंट रिस्क. रूल ऑफ थंब जसं लिहिलंय की माणसांना 110 प्लस 2/3 ऑफ एज अँड वुमेन 104 प्लस 5/6 ऑफ एज. मी म्हणेन वय आणि 100 याचं जर बेरीज केली तर कदाचित वी कॅन स्टील कंट्रोल दॅट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. Whether it is dangerous or not, we can identify it. What are the treatment methods? So we know how to check the blood pressure. We know the various ranges, grade 1, grade 2, what is hypertensive crisis. आपण लक्षणांचाही एक समूह बघितला, काय वेगळी वेगळी लक्षणं घेऊन माणूस येऊ शकतो. मग टार्गेट ऑर्गन डॅमेज होणार असेल तर आपल्याला ट्रीटमेंट करणं आवश्यक असेल. सो व्हॉट ट्रीटमेंट वी शुड बी गिव्हिंग? मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट, द बेसिक फाउंडेशन इज लाईफस्टाईल मॉडिफिकेशन. And that is must for all patients. आणि हे आपलं काम आहे क्लिनिशियन म्हणून. Whichever you pathy we practice, my dear friends, the sympathy towards the patient and giving him the clues, ideas, and giving him the probably consolation, solace and advice की यातनं आपण बाहेर पडू शकतोय. त्याच्यामध्ये तुझ्या लाईफस्टाईल मॉडिफिकेशनचं फार महत्वाचं काम आहे. सो प्रॉबेबली अँड द ड्रग थेरपी. सो व्हॉट आर द लाईफस्टाईल मॉडिफिकेशन्स? वन, tobacco in any form, not only stop smoking, tobacco in any form. In our country, that tobacco is an extremely dangerous game. Tobacco in any form, पान पराग, गुटखा, पान मसाला, ऊंचे लोगों की नीची पसंद, आप नाम लगा दो कुछ भी, उससे tobacco is going to give a trouble and trouble, nothing else. We have to allow the obese persons to become small, thin. ओव्हरवेट कमी करायचं, सोडियम इंटेक कमी करायचा आणि डायटरी पोटॅशियम, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम हे पदार्थ खात राहायचे. प्रॉबेबली दॅट कॅन गिव्ह द लाईफस्टाईल मॉडिफिकेशन्स अँड दॅट कॅन गिव्ह अ फाउंडेशन फॉर द ट्रीटमेंट. मी गोळ्यांचा भडीमार करेन आणि लाईफस्टाईल मॉडिफिकेशन करणार नाही तर त्यातनं फारसं चांगलं साध्य होणार नाही. ब्लड प्रेशर कंट्रोलमध्ये आणायचं काय आपल्याला जे काही ध्येय आहे ते उद्दिष्ट साध्य होणार नाही. सो increase physical activity. We have to do the exercise also, and I am definitely writing there limit alcohol intake to 1 ounce per day of ethanol. Of course, हे जे सगळं आता त्याच्या पुढचं लिहिलेलं आहे मित्रांनो, ते आनंदाने आपण वाचू कदाचित, पण हे पाश्चिमात्य लेखातल्या देशातल्या लोकांसाठी आहे की 24 ounces of beer or 8 ounces of wine or 2 ounces of whiskey and 1 ounce is equal to 30 ml. तुम्ही आश्चर्याने बघत असाल की डॉक्टरांनी एवढं सगळं सरांनी कसं काय सांगितलं ह्याच्यातलं, पण कदाचित पाश्चिमात्य देशामध्ये अल्कोहोल घेणं हे काही व्यसन समजलं जात नाही. ते त्यांचा दिनचर्येचा भाग समजतात, पण त्यांना हे कंपल्सरी आहे. आपल्या ह्याच्यात अल्कोहोल नाही घेतलं. मी तर म्हटलं तसं तंबाखू आणि दारू हे दोन्ही आपल्याला बंद करणं फार महत्वाचं आहे आणि वी शुड फॉलो दॅट. वेल, वेन शुड द ड्रग थेरपीज बी स्टार्टेड? दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. Levels of blood pressure and overall risk factors, they decide the need of the drug therapy. मी फार डिटेल मध्ये आपल्याला बंबार्ड करणार नाही, कारण मला माहिती आहे आपण सगळे अत्यंत उत्कृष्ट प्रॅक्टिशनर आहात. गेले कित्येक वर्ष प्रॅक्टिस करतात. कित्येक वर्ष आपल्यापैकी काही लोक तर माझ्यापेक्षाही वरिष्ठ असतील, ज्येष्ठ असतील आणि ज्यांनी खूप आतापर्यंत ब्लड प्रेशरच्या रुग्णांना तपासून बरं पण केलं असेल. तर हे प्रत्येक आपण सगळेजण माझ्याशी सहमत व्हाल की हे प्रत्येक पेशंटच्या प्रमाणे एव्हरी पेशंट्स पर्टिक्युलर सिच्युएशन विल डिसाइड whether and how when I should treat this blood pressure. So what are the drug therapies available? First of all, we have to decide the level of blood pressure, ensure that hypertension is present. जे मी पहिल्या आपल्या काही स्लाइड्स मध्ये बोललो की आपण ब्लड प्रेशर चेक करून कन्फर्म करायचं की हे ब्लड प्रेशर वाढतच आहे. आणि एखादी आकडा धरून त्याला धोपटत बसण्यात पॉईंट नाही. म्हणजे मला काही करून ते 150 100च्या खाली किंवा 140 90च्या आत खालीच आणायचं आहे अशी फार अट्टहासाने करू नका. कारण तुम्ही करत असलेल्या अट्टहासाचं रिपरकशन पेशंटला कळतं. तो लगेच बघतो, अरे बापरे डॉक्टर अजून खाली नाही का आलं. तर खाली नाही आलं म्हणून तुम्ही परत चेक केलं तर पुन्हा बीपी वर जाण्याची शक्यता आहे. बट देर इज अ क्लॉज टू इट. इफ द लेवल इज व्हेरी हाय, मोर दॅन 180 110 millimeters ऑफ mercury अँड सिम्पटमॅटिक टार्गेट ऑर्गन डॅमेज, जे आपण म्हणलं की बा त्याला म्हणतोय मला दिसायला कसं तरी होतंय, गरगरतंय, बोलताना जीभ अडखळते, छातीत दुखतंय, दम लागतोय, पायावर सूज आहे. मित्रांनो, इट्स अ रेड फ्लॅग, अलार्म आहे.
त्या ह्याला आपल्याला निश्चित थेरपी, बिगिन थेरपी इव्हन बिफोर द डायग्नोसिस इज केअरफुली एस्टॅब्लिश. फर्स्ट व्हिजिटला जर तुम्हाला आढळलं की ह्याला टार्गेट ऑर्गन डॅमेज खूप झाला असण्याची शक्यता आहे, तर 3 वेळा त्याचं रिडिंग घ्या, मग त्याला स्टिकर लावा. असं करण्यापेक्षा कदाचित इमिजिएटली यू थिंक अबाउट स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट. कारण ती ट्रीटमेंट सुरू करणं हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. कारण ब्लड प्रेशर खाली आणलं तर पुढचं टार्गेट ऑर्गन डॅमेज अँड फर्दर डॅमेज यू कॅन अवॉइड. These are the risk factors. The one who is tobacco user, smoking किंवा तंबाखू, डिसलिपिडिमिया, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स डिस्टर्ब झालेले आहेत, ब्लड शुगर लेवल्स डिस्टर्ब झालेले आहेत, 60 पेक्षा जास्त वय आहे आणि पुरुषांना हा नेहमीच जास्त त्रास होतो. पोस्ट मेनोपॉझल वुमेन ऑल्सो दे आर ऍट द हाय रिस्क. आणि फॅमिलीमध्ये हिस्ट्री असेल की बाबा आमच्या वडिलांनाही ब्लड प्रेशर होतं, आईलाही ब्लड प्रेशर आहे, भावाला आहे, काकांना आहे, मामांना आहे, या सगळ्यांना कार्डिओव्हास्क्युलर हिस्ट्री असेल तर कदाचित ड्रग थेरपी चालू करण्याचा हा पहिला इंडिकेटर आहे की आपल्याला करायला लागणं हे तातडीनं किंवा विचार करून लगेच त्याच्या मागे लागायला पाहिजे. रिस्क फॅक्टर्स काय काय? टार्गेट ऑर्गन डॅमेज मी जसं म्हटलं तसं की मी काही तपासण्या केल्या, त्याच्यात LVH आहे, अंजाना आहे, काही हार्ट अटॅक, मायकार्डियल इन्फार्क्ट झालंय, स्टेंटिंग केलंय, बायपास सर्जरी झाली आहे, हार्ट फेल्युअर आहे किंवा पॅरालिसिस आहे, स्ट्रोक आहे, नेफ्रोपॅथी आहे, किडनीमध्ये प्रॉब्लेम आलाय किंवा पेरिफेरल आर्टेरियल डिसीज दिसत आहेत, पायाची पल्सेशन्स लागत नाहीयेत किंवा रेटायनोपॅथी झालेली आहे, तर त्या ह्यांना माझ्या मित्रांनो आपल्याला वेगानच उपचार करायच्या दिशेने हालचाल करणं महत्वाचं आहे. What minimum investigations are required? You can always prescribe these investigations at the first visit, second visit, or maybe by third visit at least you should prescribe these investigations. Routine lab मध्ये hemogram, urine routine, not to forget BUN creatinine which will give us the idea about kidney इलेक्ट्रोलाइट्स आणि BUN creatinine हे रिनल फंक्शन्स आहे. ब्लड शुगर्स चेक करावी आणि लिपिड प्रोफाईल एकदा चेक करून घ्यावी. आणि कार्डियाक इव्हॅल्युएशन साठी एक ECG आणि 2D एको जमला तर करून घ्यावा आपल्या इथंच. आणि सोनोग्राफी पोटाची करावी, कारण किडनीवरचे काय, किडनी कॅन बी ए कॉज अँड इफेक्ट ऑफ ब्लड प्रेशर. किडनी मधला डॅमेज झाल्यानंतर ब्लड प्रेशर वाढू शकतं आणि ब्लड प्रेशर वाढल्यानंतर किडनीचं डॅमेज वाढू शकतं. त्यामुळे सोनोग्राफी करून घेणं आणि ह्या 5-6 टेस्ट ह्या पेशंटला व्यवस्थित समजावून सांगून करून घेणं, ऑलमोस्ट फर्स्ट और सेकंड और थर्ड विजिट वी शुड डू दॅट. वेल, दिस इज स्मॉल अल्गोरिदम आय एम गिव्हिंग. मी तुम्हाला एक अशी आपण स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर म्हणा किंवा अशी गाईडलाईन फक्त सांगतोय की एकदा फक्त ब्लड प्रेशर बघताना कसं कसं करायचं. आणि दिस अल्गोरिदम प्रॉब्ली ऑल दिस प्रेझेंटेशन आय विल बी शेअरिंग विथ जाधव सर, सो यू कॅन अगेन गो बॅक अँड रीड दिस ऑल स्लाइड्स ऑल्सो व्हेनेवर यू वॉन्ट टू. सो अल्गोरिदम इज व्हेरी सिम्पल. पहिल्या व्हिजिटला किती ब्लड प्रेशर होतं, मग डायग्नोस्टिक टेस्ट करून घेतल्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या व्हिजिटला, मग दुसऱ्या व्हिजिटलाही पुन्हा 1 महिन्याच्या आतमध्ये ब्लड प्रेशर जास्त मिळालं, मग त्याचं डायग्नोसिस कदाचित ब्लड प्रेशरच ठेवावं. टार्गेट ऑर्गन डॅमेज निघालं तर लगेच त्याला डायग्नोसिस करावं. आणि प्रॉबेबली वी गो ऑफिस ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करताना काय काय सापडतं त्याच्याप्रमाणे आपण कसं ट्रीटमेंट करायचं ते ठरवायचं. जर अँब्युलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंगचं मशीन आपल्याला उपलब्ध झालं तर ते करून बघावं. आणि अगदीच आपले पेशंट अतिशय एलाइट असतील, मला माहितीये मी महाराष्ट्रातल्या वेगवेगळ्या कानाकोपऱ्यातल्या डॉक्टरांशी बोलतो आहे, त्यामुळे सगळ्याच ठिकाणी सगळ्याच गोष्टी उपलब्ध असतील असं मला वाटत नाही. पण आता भारतात बऱ्यापैकी आणि महाराष्ट्रात तरी बऱ्यापैकी आपल्याला हेल्थ सर्व्हिसेस आर अवेलेबल. सो हाय home blood pressure monitoring also, you may get some patients who can afford to get those machines and they can probably check it. So खाली जसं लिहिलंय OBPM is office blood pressure measurement, ABPM is ambulatory blood pressure measurement आणि home blood pressure measurement. म्हणजे पेशंटनी स्वतः करायचं, आपण 24 तास त्याच्यावर पाळत ठेवून बघायचं, नाहीतर आपल्या क्लिनिकमध्ये त्याला बोलवायचं आणि 3-3, 4-4 आठवड्यांनी 2-3 रिडिंग घेऊन मग त्याला आपण उपचाराच्या दिशेने त्या दिशेने त्याला घेऊन जायचं. अगेन हा परत ब्लड प्रेशर रेकॉर्डिंगच्या वरती अवलंबून आपण कसं जायचं ते आहे. मी मगाशी म्हणलं तसं 180-110च्या वरती असेल, टार्गेट ऑर्गन डॅमेज असेल, त्याला ट्रीट आणि कदाचित हॉस्पिटलाइज करायला लागतं. विदाउट टार्गेट ऑर्गन डॅमेज असेल तर 2-3 आठवड्यांनी परत बीपी चेकअप करावं. हा रेंज 140 ते 90 मध्ये आला तर बीपी परत 2-4 आठवड्यामध्ये बघावं. टार्गेट ऑर्गन डॅमेज नसेल तर आणि गेले काही वर्ष झालं असेल, कार्डिओव्हास्क्युलर रिस्क कमी होते, पण ट्रीट करणं महत्वाचं असतं. 140-90 ला सुद्धा तुम्हाला त्याला नीट निरीक्षण, परीक्षण, समीक्षण आणि त्याच्याशी मग संवाद साधून रिअसेस करणं आणि वार्षिक त्याची तपासणी करत राहणं महत्वाचं आहे. कदाचित
130-90 पर्यंत असतील त्यांना कार्डिओव्हॅस्क्युलर रिस्क इयरली बघणे. त्याच्या खाली जे असतील तरी देखील आता आपण कंपल्सरी बघतो, बऱ्याच वेळेला प्री एम्प्लॉयमेंट तपासणी केली जाते, बऱ्याच वेळेला हेल्थ चेकअप्स आपल्याला ऑफर केले जातात. अनेक ठिकाणी असतात. मध्ये तर मी बघितलं मॉलमध्ये लोकांनी ब्लड प्रेशर ॲपरेटसेस ठेवली किंवा बीपी चेकअप फ्री करून मिळेल. पूर्वीच्या काळी फक्त वेईंग स्केल असायचं फुकट, आता ब्लड प्रेशरही तुम्हाला करून मिळतं. पण त्याच्यामध्ये रुग्णाला किंवा लोकांना सांगण्याची अत्यंत महत्वाची गोष्ट अशी आहे की ते आकडे धरून तुम्ही परत सैरावैरा पळू नका, कारण ते आकडे बघितले ऐकले की तुमचे मन सैरभैर होण्याची शक्यता आहे. यू मे गेट कॅरीड अवे विथ दिस फिगर अँड यू डोंट हॅव टू गेट कॅरीड अवे विथ दोज फिगर्स. So this is a small, probably a guideline for us how to probably go ahead with the treatment. So what are the essential treatments? I am not going to again go into the details of it. या बाबतीत मी फक्त 3 किंवा 4 गोष्टी आपल्याला सांगू शकतो की ABCD आम्ही नॉर्मली पूर्वी म्हणायचो ब्लड प्रेशरसाठी ABCD असे 4 ग्रुप आहेत ड्रगचे. ए मध्ये एस इनिबिटर्स आणि ARB, एंजियोटेन्सिन रेनिन ब्लॉकर्स. बी मध्ये बीटा ब्लॉकर्स. सी मध्ये CCB कॅल्शियम चॅनेल ब्लॉकर्स आणि डी मध्ये डायुरेटिक्स. ABCD ऑफ हायपरटेन्शन इज ABCD. यातलं चूज कसं करायचं, काय करायचं ह्याच्यावरती बऱ्यापैकी बऱ्याच कॉन्फरन्सेस मध्ये, बऱ्याच आमच्या मीटिंग्स मध्ये so many of the guidelines have come. As I said, Joint National Committee 7-8 दर 4-5 वर्षांनी ज्या काही आमच्या गाईडलाईन्स येतात त्या गाईडलाईन मध्ये कुठलं औषध केव्हा कशासाठी वापरायचं हे सांगितलं जातं. My humble request is that after probably so much of experience, you know which drug can be used and how it can be helpful. मी बऱ्याच वेळेला जे सांगायचा प्रयत्न करतो की सुरुवातीला एका प्रकारचं औषध वापरून बघा, त्याचे पूर्ण डोस आपल्याला देता येत आहेत की नाही बघा. त्या पूर्ण डोस दिल्यानंतर सुद्धा बीपी नाही कंट्रोलमध्ये आलं तर दुसरं वापरा. अर्थात देर आर समथिंग कॉल्ड एज ए कंपेलिंग इंडिकेशन्स, म्हणजे जिथं एखादं ड्रग एखादा औषध ह्याच प्रकारच्या ब्लड प्रेशरच्या कारणासाठी वापरावं अशी ज्या वेळेला आपल्याला सूत्रांप्रमाणे किंवा मार्गदर्शक सूत्रांप्रमाणे आपल्याला मार्गदर्शन केलेलं असतं तेव्हा ते वापरावं असं ठरलेलं असतं. काही ठिकाणी एखादं औषध वापरणं हे जास्त धोक्याचं ठरू शकतं, तिथं न वापरणं हे महत्वाचं आहे. पण मला आपल्याकडनं आणि आपण ब्लड प्रेशरच्या मॅनेजमेंटमध्ये या समाजाच्या सगळ्या ब्लड प्रेशरच्या उपचार पद्धतीमध्ये आमचे सगळ्यांचेच म्हणजे मी या दृष्टीनं म्हणतोय की ॲलोपॅथी कन्सल्टंट लोकांचे सुद्धा सगळ्यात मोठे कॉन्ट्रीब्युटिंग पार्टनर्स कोण असाल तर आपण आहात, कारण आपण आपल्या रुग्णाच्या अत्यंत जवळ आहात. कदाचित कन्सल्टंट्स cardiologist may see the patient once in 3 months or maybe once in 6 months, but for him you are his family physician and that is the most important thing. पण त्याच्यामध्ये एखादा औषध सांगितलं असेल तर तो रुग्ण ते औषध आपण ज्याला कंप्लायन्स ऑफ द ट्रीटमेंट म्हणतो तो योग्य पद्धतीने तो घेतो आहे किंवा नाही, त्यांनी ते औषध सोडलं नाहीये ना हे बघणं, ह्याच्यासाठी मला आपल्या सगळ्यांचा सहभाग आणि सहकार्य अतिशय मोलाचं असतं. कारण यू आर द बेस्ट जज अबाउट दॅट पर्टिक्युलर पेशंट. Probably a consultant might see that patient once in 3 months for 30 minutes, but you are available for him for next 100 days. So my dear friends, तुम्ही हे सगळं छान पद्धतीनं हँडल करता आहात आणि करू शकतात. हे गाईडलाईन्स आहेत. या गाईडलाईन्स म्हणजे काही आपल्याला पूर्णपणे बांधून टाकणाऱ्या अशा गाईडलाईन्स नाहीये. ही कंपाऊंड आहेत. आपल्याला त्या कुंपणामध्ये उड्या मारता येतात आपल्या पद्धतीने. कंडिशन्स वेअर ट्रीटमेंट इज मॉडिफाईड, आय विल ऑफकोर्स डेफिनेटली टेल. गाउट, हायपरकॅलेमिया, अस्थमा, पेरिफेरल आर्टरी डिसीज, हार्ट फेल्युअर, इस्केमिक हार्ट डिसीजेस जिथे एव्ही ब्लॉक आहे, कदाचित COPD आहे, स्मोकर आहे, किडनी फेल्युअर आहे, रिनल आर्टरी स्टेनोसिस जे प्रायमरी फर्स्ट कॉज ऑफ आपण सेकंडरी हायपरटेन्शन धरलं जातं. 95% मध्ये एसेन्शियल हायपरटेन्शन आहे, 5% मध्ये कदाचित रिनल आर्टरी स्टेनोसिस इज द हायर ऑन द लिस्ट. मला आपल्याला फक्त एका गोष्टीसाठी जे वरचा सगळ्यात वरती लिहिलेलं आहे, प्रेग्नन्सी आणि हायपरटेन्शन इज अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड सेन्सिटिव्ह सब्जेक्ट. आपण आपल्या ऑब्स्टेटिशियन आणि गायनेकॉलॉजिस्ट बरोबर संपर्कात ठेवून, कारण प्रेग्नन्सी आणि हायपरटेन्शन मध्ये बाळ आणि आई या दोघांनाही ती बऱ्यापैकी धोका होऊ शकतो आणि त्याच्यासाठी PIH प्रेग्नन्सी इंड्यूस हायपरटेन्शन वरती काम करणं फार मनोभावे काम करणं. कारण आमच्या सिनियर ऑब्स्टेटिशियन्स लोकांनी सांगितलेलं आहे की कित्येक वेळेला कालपर्यंत ब्लड प्रेशर ठीक होतं
आणि 24 तासात ब्लड प्रेशर वाढतं, त्यांना फिट्स येतात, एक्लाम्सियामध्ये जातात आणि खूप कॉम्प्लिकेशन्स वाढतात. जिथं तरुण मुली असतात आणि तिथं मला आपण सगळ्यांनी जर प्रयत्न केलं तर प्रेग्नन्सी इंड्यूस हायपरटेन्शन वरती पण आपल्याला कदाचित छानपैकी नियंत्रण आणता येईल. हे कंडिशन्स आहेत की जिथं आपल्याला उपचाराच्या मध्ये काही बदल आवश्यक करायला लागतात. जर आपल्याला काही आढळलं उपचार चालू असताना की हे असं काहीतरी होते, समथिंग इज डिफरंट हॅपनिंग, probably I have given the beta blocker to somebody and he had not volunteered his history of asthma and he comes to you with a wheezing, it is appropriate that you probably communicate back ki sir or doctor याला परत wheezing व्हायला लागले आणि कदाचित बीटा ब्लॉकर इज कॉन्ट्रीब्युटिंग टू दॅट wheezing. So we know you can guide it and probably you can monitor the things much better and much closer than anybody else. वेल काय काय आपले गोल्स आहेत आणि एम्स ऑफ थेरपी आहेत ते म्हणजे 140-90 पर्यंत आणणे, तिथंच थांबणे. सिस्टॉलिक ब्लड प्रेशर मी आपल्याला म्हणलं आयसोलेटेड सिस्टॉलिकला पेशंटला टॉलरेट होते तिथं बीपी ठेवा. आपण आपल्या अट्टहासाने मला गाईडलाईन आली की मी 140-90 लाच आणायचंय आणि पेशंट 140-90 ला आल्यानंतर बाथरूम मध्ये गेला आणि कोलॅप्स झाला असं होऊ शकतं, होतं बऱ्याच वेळेला. कारण बराच वेळ झोपल्यानंतर आजोबा उठतात, पटकन उठतात, उठल्यानंतर ब्रेन पर्यंत सर्क्युलेशन जात नाही, बीपी पोस्चरल हायपोटेन्शन आपण जसं म्हणतो तसं रपकन खाली उतरतं, त्यांना सिंकोप येते, गिडीनेस होतो, पडतात, फ्रॅक्चर नेक फिमर, पुढचा सगळा प्रवास अतिशय खडतर सुरू होतो. सो माय डिअर फ्रेंड्स, वी नीड नॉट बी टू ऑब्सेसिव्ह. मी जे म्हणतोय की सायन्सने मला हे सांगितलं असलं तरी त्याच्यावरती आर्टिस्टिकली विचार करून शांतपणे आपल्याला त्या प्रत्येक रुग्णाची उपाययोजना, ज्याला मराठीमध्ये कस्टम, इंग्लिशमध्ये कस्टम मेड म्हणतात, वैयक्तिक पातळीवरती ती उपाययोजना ठरवायची. आपल्याला जनरलाइज स्टेटमेंट वरती उपचार योजना करून चालत नाही. एव्हरी पेशंट हॅज द सेम हार्ट, सेम लंग्स, सेम ब्रेन, सेम ब्लड वेसल्स, सेम मेथड ऑफ ब्लड प्रेशर चेकिंग. ब्लड प्रेशर मे बी हाय or middle or maybe just high or too high, पण त्याचा रिस्पॉन्स हा ए पर्सन, बी पर्सन, सी पर्सन प्रत्येकाचा वेगळा असणार आहे. त्यामुळे एम्स ऑफ द थेरपी व्हेरी फ्रॉम एव्हरीबडी. वी नो दॅट जनरली 140-90च्या आत तुम्ही ब्लड प्रेशर आणलं तर पेशंट्स सिस्टम्स विल बी प्रोटेक्टेड. वेल, वी चेक आउट पुअर पेशंट कंप्लायन्स इज द फर्स्ट थिंग. मग ड्रग रेजिमेंट ते कळवायचं, डायटरी कळवायचं. ड्रग्स सुद्धा काही वेळेला ब्लड प्रेशर वाढवतात आणि इथं मला आपल्याशी परत संवाद निश्चित सांगावासा वाटतो. आपण पाय मुरगळला म्हणून पेशंट येतो, कुठलं तरी पेन किलर देतो आणि दुसऱ्या दिवशी किंवा चौथ्या दिवशी तो पायावरती सूज घेऊन येतो, त्याचं बीपी वाढायला लागतं. काही कारणासाठी स्टिरॉइड्स दिलेले असतात. मगाशी मी आपल्याला उदाहरण दिलं, एम्फिटामिन्स म्हणा किंवा सुडो इफिड्रिन घेतलं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्ह वापरणारे. आणि ही जी माहिती आहे ना, ही हिस्ट्री पेशंट्स विल नेव्हर व्हॉलेंटियर ऑन देअर ओन. आपण आपल्या डोक्यात ठेवून त्यांना ते हिस्ट्री माहिती वापरणं महत्वाचं आहे. कारण ते जर आपण लक्षात ठेवलं नाही तर आपण फक्त ब्लड प्रेशरचे आकडे खाली आणायच्या चिंतेत असतो आणि हा चतुर माणूस वेगवेगळ्या काहीतरी गोष्टी घेत असतो. मला आपल्या सगळ्यांना पण विनंती अशी आहे की आपल्यापैकी जे सगळे आयुर्वेदाचार्य आहेत त्यांनी कदाचित अशा गोष्टींचा उल्लेख करावा की जी काही औषधं आयुर्वेदातली, मला टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज ज्येष्ठ मध जे आहे त्या ज्येष्ठ मधाचा लिक्युरिस ग्लिसरीझाइड, दॅट इज द नेम ऑफ द ज्येष्ठ मध, ज्येष्ठ मधाचा जास्त वापर केला किंवा अतिवापर झाला तर ब्लड प्रेशर वाढतं. आणि कित्येक लोक मसाला सुपारीमध्ये ज्येष्ठ मध घालून खात असतात कारण ज्येष्ठ मध त्या मसाला सुपारीत असतं, त्या सुपारीचं त्यांना वेड असतं. बिटल नट्स ऑल्सो कॅन इन्क्रीज द प्रोबेबली ब्लड प्रेशर. सो कदाचित आपल्यातले जे कोणी आयुर्वेदाचार्य आहेत, वेगवेगळ्या शास्त्रांचे तज्ज्ञ आहेत, त्यांनी अशा गोष्टींची लिस्ट करावी की ज्याच्यातनं ब्लड प्रेशर, रुग्ण काहीतरी त्या गोष्टी घेत असेल तर ब्लड प्रेशर वाढण्याची किती शक्यता आहे. सो कदाचित वी शुड बी केअरफुल की त्याच्याकडनं, रुग्णाकडनं माहिती मिळाली नसेल तर आपण त्यांच्याशी प्रश्न उपस्थित करून माहिती त्यांच्याकडनं काढून घेतली पाहिजे, तर आपल्याला उपचार करता येईल. फॉलोअप आणि मॉनिटरिंग कसं करायचं? पेशंट शुड रिटर्न फॉर फॉलोअप अँड ऍडजस्टमेंट मेडिसिन्स. सुरुवातीला 15-15 दिवसांनी बोलवावं जोपर्यंत ब्लड प्रेशर गोल रीच होत नाही. नंतर 3 ते 6 महिन्यात आले तरी चालतात. आमच्याकडे बहुतेक सगळ्यांची पीके जोशी सर सांगतील की कित्येक लोकांना आम्ही 3 किंवा 6 महिन्यानंतर, 3 महिन्यानंतर बोलवतो. आणि कदाचित त्या 3 मधल्या कालावधीमध्ये काही झाल्या तरी प्रासंगिक तपासण्या ज्या काही आहेत त्या प्रासंगिक तपासण्या आपण सगळेजण
छानपैकी करू शकता, मार्गदर्शन करू शकता. आणि तिथं आपली भूमिका खूप महत्वाची आहे. यू आयडेंटिफाईंग की देर इज समथिंग न्यू हॅपनिंग अँड रिपोर्टिंग अगेन, प्रॉबेबली सेंडिंग बॅक द पेशंट टू द कन्सल्टंट म्हणा किंवा कार्डिओलॉजिस्ट म्हणा की सर समथिंग इज चेंजिंग, लेट्स इन्व्हेस्टिगेट फर्दर. प्रॉब्ली कोमॉर्बिडिटीज असतील तर त्या ट्रीट करायला लागतात. आणि क्रिएटिनिन मॉनिटरिंग, हे पोटॅशियम आणि क्रिएटिनिन मी म्हणलं तसं रिनल फंक्शन मॉनिटरिंग, कार्डियाक मॉनिटरिंग वन्स इन अ इयर प्रॉबेबली वी नीड टू डू. मी जी काही तपासण्यांची यादी आपल्याला दिली तशी लॅब, 2D एको, ECG जेव्हा जेव्हा वाटेल तेव्हा तेव्हा ECG काढावा. आणि कदाचित वर्षातनं एकदा तरी 2D एको करून घ्यावा. ब्रेनचा स्कॅन करायची काही फारशी गरज नसते दरवेळेला, पण कदाचित पेशंटची काही लक्षणं दिसली तर 2-3 वर्षातनं कदाचित गरज लागली तर एखादा CT ब्रेन करून घेतलेला, वाटलं तर MRI ब्रेन करून घेतला तरी चालेल, ज्यांनी आपल्याला उपचार करताना मदत होऊ शकते. माय डिअर फ्रेंड्स, I come to the end of my talk, end of my dialogue, end of my संवाद with you, because we know that we are working together towards one goal and one aim. Let's get our patient back to the normal as possible, near normal as possible. सगळ्या प्रत्येक वेळेला ते पॉसिबल असतंच असं नाही. आणि मी माझा आपल्याशी संवाद जसं सांगितलं, आता आपण आपल्या निमाचा अमृत महोत्सव साजरा करतायत, जो आपल्या स्वातंत्र्याचा देखील अमृत महोत्सव आहे. आणि या नॅशनल इंटिग्रेटेड मेडिकल असोसिएशननी ह्या इंटिग्रेटेड पार्ट मधलं मी जे काही आता आपल्याला सांगतो, हे यातल्या निम्म्या गोष्टी कदाचित आयुर्वेदामध्ये या जीवनशैलीच्या म्हणून मानल्याच जातात आणि त्या आपल्याला लोकांना आपल्याला सांगायला लागतात. उत्तम आहार, उत्तम विहार म्हणजे व्यायाम, उत्तम विचार म्हणजे मेंदू किंवा विचार शांत ठेवणं. थॉट प्रोसेस शुड बी क्वाईट क्लिअर. व्यसनांपासून राहूया तर दूर राहतं चार. मी आपल्याला म्हणलं तसं पान, तंबाखू, विडी, सिगरेट, दारू, प्रत्येक जण मोबाईलवरनं विचारतो तुला केव्हा मारू, कारण हीच परिस्थिती आहे आता सध्या. सो मेनी पीपल आर गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द टोबॅको. महत्वाचं काय, गरज पडेल तेव्हा घेऊ योग्य ते उपचार. मला वाटतं ही पंचसूत्री आपण अंमलात आणली आणि आपल्या सगळ्या रुग्ण मित्रांना आपण जर त्या पंचसूत्रीचा आग्रह केला तर कदाचित समाजाला आपण स्वस्थ ठेवू, निरामय ठेवू, अशी मला पूर्णपणे खात्री आहे. आपल्याला काही प्रश्न असतील तर ते प्रश्न आपण कदाचित घेऊ शकू असं मला वाटतंय. थोडा वेळ आहे आपल्याकडं. आणि मी कदाचित आमचे स्वतःचे गुरुवर्य PK जोशी सरांना विनंती करणार आहे की त्यांना त्यांची काही अतिशय बहुमोल अशी गेल्या 40-45 वर्षाची जी काही वैद्यकीय मतं आहेत, म्हणण्यापेक्षा वैद्यकीय त्यांनी केलेल्या उपचार पद्धतीतनं मिळालेला अनुभव आहे तो आपल्या सगळ्यांबरोबर सांगावा. मनपूर्वक धन्यवाद. परत दिस इज मेनी गाईडलाईन्स आर देअर आर मेनी डिफरन्सेस. I consider most rational for practice is what I have discussed with you. खूप गाईडलाईन्स येतात, खूप नवनवे संशोधन येतात, प्रबंध येतात, शोध निबंध येतात आणि त्यातनं खूप खूप वेगवेगळ्या प्रकारची मार्गदर्शक सूत्रे येतात. पण ती मार्गदर्शक सूत्र काही वेळेला डोक्यामधला संभ्रम वाढवणारी असतात. मी प्रयत्न केलाय की अत्यंत प्रॅक्टिकली आपल्याला व्यावहारिकतेने कशा पद्धतीने ह्या ब्लड प्रेशरची समस्या हाताळता येईल. थँकिंग यू and hoping you will be able to treat your patients better now after sharing this. I'm more than happy to be called to have a dialogue with you. Dr. सुहास जाधव आणि तुमची महाराष्ट्राची संपूर्ण स्टेट लेवलची निमाची टीम, मी आपला अत्यंत मनपूर्वक आभारी आहे की आपल्याशी संवाद साधायची मला आपण संधी दिली. धन्यवाद. Thank you, Dr. Gokhale, for a very nice presentation. You have correctly mentioned that in the whole world, the largest happening disease is hypertension, and only 50% people are diagnosed. So 55% are still not diagnosed. Out of the 45% diagnosed, only 25%, means 9% of the total hypertensive are controlled. This is the true story all over the world, including India. The best controls are in Germany and Spain and other countries, and Italy, which is around 30% people are diagnosed and controlled. But what is happening is very important for a family physician to see that the person is well controlled in the target less than 140/90. The target given for us for control is 130/80. If you can maintain BP at 130/80, there are very least chances of developing any complications.
Those who are elderly people, yes, definitely we can give them more leverage, that we can control them between 150 and 140, but definitely less than 160. Because after 160 systolic, the damage starts increasing. This is the worldwide teaching everywhere. So maximum you can give leverage for elderly people is up to 160, but not above 160. But if a patient sometimes complains, if my BP is, we are controlling at 140 and he's feeling dizzy, probably he has advanced atherosclerotic disease in the brain and his perfusion become less. In such specialized cases, we can allow slightly more leverage, but very few. But target should be ideally less than 140, 90. Most important, why are we treating blood pressure? You as a family physician, patient come and tell you, I don't have any problem. मला काही होत नाही, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं क्यों गोली खाऊं? The simple answer you can give is, काही व्हायची वाट बघायची नाही, कारण जे होतं ते फार वाईट होतं. Paralysis, heart attack, brain bleeding. These are the complications of hypertension which is untreated. And if we can decrease the systolic blood pressure by 10 millimeters and decrease the diastolic BP by 5 millimeters, we can decrease the amount of stroke and paralysis by 45%. And we can decrease the incidence of myocardial infarctions by 25 to 30%. Just by decreasing 10 millimeter systolic and 5 millimeter diastolic, we can achieve this target. So preventing complications is, we are treating blood pressure to prevent complications and target organ damage. This we should convince the patient. अभी मुझे कुछ नहीं हो रहा, मैंने गोली खाऊंगा. कारण काही व्हायचे वाट बघायची हे आजार नाही आहेत. This is not a disease where you wait till something happens. We have to prevent it happening. This is the most important message I think you should convey to all your patients in the practicing doctors. And when you are treating young people, nowadays, along with blood pressure, the heart rate also has come in the picture. In 2021 guidelines, hypertension guidelines of European Society and European Cardiology Society, they have accepted any heart rate more than 80 is a higher risk for cardiovascular disease. And in 88 2020, what we have got a hypertension guidelines of USA in 2022. They have clearly mentioned heart rate as one of the risk factors. So you must be all wondering if we have been given that first line drugs are ACE inhibitors, ARBs, and calcium channel blockers, and not beta blockers. It's not true. If the heart rate is more than 80, a resting heart rate is more than 80, we can start beta blockers to these patients. And when there is a compelling indication, like Dr. Gokhale has very clearly mentioned, when there is a compelling indication like ischemic heart disease, congestive heart failure, established angioplasty or revascularization disease, any cardiovascular disease, beta blocker becomes a good choice. And among beta blocker, preferably give very beta 1 selective drugs like bisoprolol. Why? Because even if a person is having some seasonal allergy, seasonal asthma, selective beta blocker does not increase asthma. Those which are non-selective like atenolol or partial selective like metoprolol, they can affect and cause wheezing and spasm. But when it's a super selective drug like nebivolol and bisoprolol, they will not cause spasm. So treat to target and please control maximum number of patients and improve the what we have got Indian figure of only 9% control of diagnosed patients. I wish that all family physicians, if they control blood pressure very well, we can improve this figure of 9% to at least 25-30% good control, and we can be at par with Germany, France, and Spain. So controlling blood pressure, giving medicines and not taking properly is a bad thing. Control blood pressure very important, and we have to treat and control. Another important point, young ladies, if you are treating a young lady who can get pregnant, please avoid ACE inhibitors and ARB for her, because she may unknowingly become pregnant, and if she's taking ARB and ACE inhibitors, we may have to abort her. So avoid ACE and ARBs in a young female. There you can use beta blockers which are safe for pregnancy. Even if she becomes pregnant, there is no harm.
So any questions in the chat box or anybody who wants to ask questions, Dr. Gokhale is here. Of course, I am also here to answer your question. Please. There is one question. What is the best molecule for systolic hypertension? Yes, Dr. Gokhale. Srirang. I will probably suggest calcium channel blockers if you can use. Yes. Amlodipine and in older days, I think we were using a couple of drugs called as Adelphen, which used to be wonderful for even. I understand the Nepresol is also coming back in the Adrenaline. Yeah. Adrenaline is also coming back as a one more molecule to be used. Yeah. Probably these 2 or 3 molecules, they have less chances of postural hypotension. But you have to probably go ahead with the amlodipine type of drugs, which can cause some pedal edema, which is also common with the elderly people as such. But I personally feel I usually try to give them one of these drugs, and if the other compelling indications are there, then probably we may have to go something. But plain simple ISH, amlodipine will be one thing which we can use. Yes, sir. In the guidelines also mentioned very clearly, the first choice for systolic hypertension are the calcium channel blockers. And of course, we have a second choice definitely, which are called as a thiazide-like diuretics, particularly the indapamide and chlorothalidone. They can be used for Diuretic can be used. Systolic hypertension, but as Dr. Gokhale mentioned, we have to observe for the postural drop, because systolic hypertension happens because of the very stiff arteries. So what we get that there is no relaxation of the arteries. So a vasodilator is more preferable. Even indapamide and chlorothalidone, they act by their vasodilatory properties. And so yes, calcium channel blockers and indapamide and chlorothalidone are the choice for systolic hypertension. But in the elderly people, only the diuretics. Another slight disadvantage is that To monitor the electrolytes, very important, and postural hypertension. Yeah. Prostatic enlargement or something like that, then probably that can lead to some occasional episodes of retention or something. But as sir has rightly said, indapamide and chlorothalidone, these are the another 2 drugs which we can use. Any other questions? There is a question from Rajesh Dipani that the BP was, again, can you repeat your question? If patient have BP of 180/60, age 50 years, which drug should we choose? It is systolic hypertension, as I told you, we can certainly use indapamide or chlorothalidone, or we can use a small dose of calcium channel blockers. We have got now azilnadepine available, venadepine available, amlodipine is also available. One of them we can, amlodipine is a very strong drug, but you can use the other, which are called as a milder drugs like venadepine or azilnadepine in a 8 milligram dose, definitely. If a patient below 50 years of hypertension is there, so which drug you select? Less than 50 years, what is his heart rate? That is equally important. Yeah, right. Heart rate is above 80, I'll definitely prefer and monitor beta blockers in these cases, particularly the bisoprolol, which is more safe. That is more useful for young hypertensions. And we have a young India studies with bisoprolol in Indian patients. About 1,000 patients have been tried, and it has shown a very good benefit for the Indian population, the bisoprolol. And it does not cause sexual dysfunction. It does not cause much of the wheezings, and unless, I mean, hardly any wheezing happens because it's very beta-1 selective. We can use beta blockers, and of course the other 2 drugs like telmisartan or olmesartan, they can be used for this drug, but the heart rate is above 80, use beta blocker. If it is less than 80, we have an open choice between sartans, ACE inhibitors, and beta blockers. Okay. All ACE inhibitors, they end with LOL, and sartans are ARBs, so very easy to remember. So as sir has said that we can use them if the heart rate is less than 80, but high heart rate, younger generation, maybe beta blocker, particularly bisoprolol will be the much better use. There is a question, role of sublingual Nephidipine in hypertensive emergency. Nowadays, this particular route of sublingual Nephidipine, it's not used. It is abandoned because of precipitous drop of BP.
and getting more crisis with the drop of BP than actually with the increased BP. So we are not using this route, and we prefer to use the other emergency medicines for hypertension. And we can start the With hypertensive emergency, they need to be hospitalized to monitor Correct. correctly. Has And to then be we hospitalized. drugs. And the easily available thing is nitroglycerin drip. You can start anywhere nitroglycerin injectable is available. Others are, we have got sodium nitroprusside drip can be given. We can use even metoprolol can be given intravenous. IV metoprolol is available. Can be given in a drip form. And IV enalapril, IV labetalol can be given intravenous. labetalol can be given, and IV probably diuretic like Enalapril. Enalapril is also available intravenous. We can use these drugs, but sublingual route is nowadays not going because we don't have any control. The main aim here is the whatever drip we are given, we should have the control to decrease and increase the dose in the drip form or infusion form, so that according to the drop of BP and response of patient, we can decrease the dose. Once you give sublingual, we don't have any control on it, and we have seen more pretty precipitous drop and more complications by drop of BP than the high BP itself. BK sir, there is a wonderful question. I admire that. What is the best drug for lactating mother hypertension? We did mention about. Yes. Lactating mother hypertension, the best drug is labetalol. As people have mentioned that Nephidipine, but Nephidipine in the retard form. The retard preparations are allowed during pregnancy, and we can use like Calcigard retard or Nicardia retard, Depin retard. These preparations. In one generation, couple of decades ago, the aldomet or alpha methyl dopa was the drug of choice. Almost but it is known to cause some problems. It comes in the breast milk, and also we have seen some problems with the fetal brain. So we are not preferring it much, but the drugs preferred are labetalol and Nephidipine retard preparation. If we are not able to control the drug on Nephidipine retard, we can use amlodipine in a some ladies have got very high blood pressure. On retard preparations, they are not controlled. Well, we can increase it to amlodipine once a day, or we can, if the labetalol is not controlling, we can use beta blockers like bisoprolol or metoprolol, which is in a breastfeeding is allowed if the BPs are very high. The first choice is labetalol and Nephidipine retard. There is one question: if diastolic go down to below 50 after starting antihypertensive and systolic still remains 150, what should we do? I think cross check again. We should not allow diastolic to go down. Why? Because the coronary arteries are filled in diastole. During the diastolic. And if the diastolic pressure is low, it creates relative coronary insufficiency in diastole. So if diastolic is going down, the vasodilatory therapy should be stopped. Whatever we are giving vasodilators, that is probably it is becoming an excess of vasodilator. So we will have to decrease and give some other drugs like beta blockers, which are not vasodilators, to control systolic BPs and other. Even diuretics quite often hypovolemia you avoid, in that scenario. So the diastolic going down again. Yeah. There is question on COPD with hypertension. Which drug? Preferably CCBs we should be using. Calcium channel blockers, ARBs, ACE also you can use. We can use chlorthalidone and indapamide also. And if required, we can try bisoprolol. If the spasm doesn't increase at all with the bisoprolol, we can use it definitely. At 10 milligram bisoprolol, almost 80% people have shown that spasm does not increase at all. Good. I think lots of interesting questions. I have one question. Hello. Yes. Yes. Yeah. Myself, Dr. Padmanabh Keskar. I have one question. In your presentation, you mentioned that when you are adding any other drug, before that you should achieve the highest dose of the first drug, and then you should add the second drug. My question is, there is one more opinion. Once you increase the dose of the same drug, the side effects increases. So rather than going to the highest dose of the first drug, if you want to add the drug, the combination therapy is preferred. If on a monotherapy, if the BP is not controlled,
then rather than increasing the first dose of the drug, you should add the second drug. Like if with a Telma 40, the BP is not controlling, then rather than going to Telma 80, you got should your go point. for Telma H and all these things. Yes, So we what is got your your point very well. And this has been definitely well noted in all the guidelines also. All over the world, the guidelines, they have noted it that the combination therapy is the first therapy. That's when at stage 1, they have even advised at stage 1 hypertension combination therapy is advised. Half dose of both the drugs, like 40 milligram of telmisartan and some CCB or some ACE inhibitors like that. These combinations are preferred definitely from the start. It's not that always you have to give a monotherapy. Monotherapy is definitely for those people who are having what we call as just minor hypertension, like slightly above 140/90, 144/94, like that. There you can go with the monotherapies. But when you have got a stage 1 hypertension clearly diagnosed, the guidelines are mentioning combination pills. High normal, you can use that before. Yes, for the high normal monotherapy, true. Monotherapy, but after that, probably you have to go for the combination therapy, which works much better. And we do entirely agree that probably the side, in couple of cases, the side effects are unrelated to even the dosages. Quite often, there are people who develop side effects. If you give amlodipine even 5 milligram, the persons they start getting pedal edema. So it can happen like this. So side effects, of course, we have to be doubly careful, and we can use these combination therapy to the best of adjustments. You have to do Sometimes those the combination therapy decrease the side effects. Like if you combine telmisartan and amlodipine together, the side effects of amlodipine, the amount of edema that is likely to come becomes 50% less by addition of telmisartan. So some are synergistic good combinations where by combining we can decrease the problem. Yes, and regarding the dosage timing, that means if we are giving say combination therapy, if you are giving 2-3 drugs to the patient, is it advisable to give one dose at a night time, because the nighttime surge in the hypertension may increase the chances of early morning infarct? So if the patient is having 2-3 You're drugs, absolutely right. I got your point. I'll answer it. Now the guidelines are very clearly, they have mentioned that you have to go by the circadian rhythm. In circadian rhythm, we have got an early morning surge. So if you are using only single drug for hypertension, it is preferable to give at night. If you are using 2 drugs of hypertension, at least one should be at night. If you are doing a combination of 2 drugs, preferably give at night. It's like that. And only exception is don't. If your diagnosis anxiety related hypertension causing high heart rate and you are using beta blocker, well, you can use that in the morning when the anxiety starts. And diuretic preferably only in the morning. In the morning, yes, diuretic should be preferably morning. Otherwise, you will be running to loo in the night continuously. Good. Any other questions? Dr. Jadhav, shall we close down? Yeah. Thank you, Gokhale sir. Thank you, PK Doshi sir. Now I invite Dr. Ravikant Patharne sir, Divisional Secretary, Pune Division of NIMA, Maharashtra State Branch, for vote of thanks. नमस्कार मित्रांनो, ज्ञान यज्ञ वेबिनार सिरीज जी आपण निमातर्फे चालू केली, निमा महाराष्ट्र राज्यातर्फे, तर हा खरोखरच एक स्तुत्य उपक्रम चालू केल्याबद्दल मी राज्य शाखा आणि केंद्रीय निमा यांचे दोघांचे आभार मानतो, अभिनंदन करतो. सर्वात महत्त्वाचं आज जे वेबिनार नंबर 9 आपण घेतला, हायपरटेन्शन, द सायन्स, द आर्ट अँड रेस्ट ऑफ इट, हे अतिशय माहितीपूर्ण झालेलं आहे. आणि ब्लड प्रेशर आणि डायबिटीज हे आपल्यासाठी नेहमी जिव्हाळ्याचे असणारे विषय पुन्हा पुन्हा जरी ऐकले तरी प्रत्येक वेळेला नवीन काहीतरी मिळतं. आणि हे सार्थ ठरलंय आपले जे इमिनंट स्पीकर आहेत डॉक्टर श्रीरंग गोखले सर यांच्यामुळे, ते पुन्हा एकदा अधोरेखित झालंय की हायपरटेन्शन कितीही वेळा आहे का, नवीन नक्कीच काहीतरी मिळतं. तर सर्वात महत्त्वाचं सरांचे मनपूर्वक आभार निमा राज्य शाखेतर्फे आणि आपल्या निमा परिवारातर्फे. याचबरोबर आपल्याला या कार्यक्रमासाठी चेअरपर्सन म्हणून लाभलेले आणखी एक विद्वान वक्ते डॉक्टर PK जोशी सर यांचं सुद्धा निमातर्फे आम्ही आभार मानतो. धन्यवाद सर. धन्यवाद. को चेअरपर्सन म्हणून जे आपल्याला लाभलेले आमच्या आयुर्वेद शाखेतील
तज्ज्ञ असे स्वस्थवृत्त आणि योगा या विभागामध्ये HOD आणि प्रोफेसर असलेले जे शेवगावच्या PMT मेडिकल कॉलेजमध्ये कार्यरत आहेत असे राजेश जाधव सर यांचे सुद्धा हार्दिक आभार मानतो. यासोबत आपल्याला नेहमी मार्गदर्शक असणारे आपले केंद्रीय शाखेचे सर्व सदस्य, परंतु ज्यांचा उल्लेख करणं गरजेचं आहे आणि खरोखरच ती प्रेमाची माणसं आपल्यासोबत नेहमी असतात. आपले अध्यक्ष माननीय डॉक्टर विनायक टेंभुर्णीकर सर, आपले केंद्राचे सचिव माननीय डॉक्टर US पांडे सर, डॉक्टर आशुतोष कुलकर्णी सर, आपले कोषाध्यक्ष यांचे सुद्धा या स्तुत्य उपक्रमासाठी आभार मानतो. हा कार्यक्रम ज्यांच्या प्रयत्नांनी यशस्वी होतोय असे आमचे महाराष्ट्र राज्य निम शाखेचे अध्यक्ष डॉक्टर सुहास जाधव सर, सचिव डॉक्टर अनिल बाजारे सर, डॉक्टर भूषण वाणी सर, कोषाध्यक्ष यांचे सुद्धा या निमित्ताने मी आभार मानतो. याचबरोबर आपल्याला या कार्यक्रमासाठी स्पॉन्सर लाभलेले डिजिशिल्ड फार्मा यांचे देखील आभार मानतो. यासाठी दीपेन मेहता सरांचे विशेष मनपूर्वक आभार, डिजिशिल्डच्या मॅनेजमेंटचे आभार. त्याचसोबत सॅव्ही सॉफ्टवेअर प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीच्या मार्फत आपल्याला स्पॉन्सरशिप मिळाली, त्यांचे सुद्धा आभार. महत्वाचं म्हणजे या कार्यक्रमाचे जे सूत्रसंचालक आहेत ते आमचे नंदकुमार पाटील सर, पिंपरी चिंचवडचे एक्स ट्रेजरर आहेत, त्यांचे सुद्धा या सूत्रसंचालनासाठी आभार. सगळ्यात महत्वाचं ज्यांच्या या टेक्निकल असिस्टन्समुळे हा कार्यक्रम यशस्वी होतो असे आमचे वेबिनारचे कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मनीष जोशी सर, डॉक्टर गिरीश डागा सर आणि डॉक्टर प्रज्ञा खोसे मॅडम यांचे सुद्धा चांगलं अतिशय उत्कृष्ट नियोजन केल्याबद्दल आभार मानतो. यासोबत कोऑर्डिनेटर म्हणून आमचे डॉक्टर विष्णू बावणे सर आहेत, डॉक्टर पद्मनाभ केसकर सर आहेत, यांचे देखील आभार. आणि हा कार्यक्रम यशस्वी ज्यांच्यामुळे झाला असे आमचे सर्व आदरणीय महाराष्ट्र राज्यभरातनं या कार्यक्रमाला उत्स्फूर्तपणे उपस्थित राहिले जवळपास 200च्या आसपास सदस्यांनी हजेरी लावली या वेबिनारला आणि हा वेबिनार यशस्वी केला. असे सर्व डेलिगेट्स यांचं सुद्धा मी अभिनंदन करतो, आभार मानतो. आणि मला जी बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल पुन्हा एकदा मॅनेजमेंट कमिटीचे आभार मानतो. धन्यवाद. Thank you, Pazarne sir. On behalf of NIMA, I appeal all the non-members to take NIMA memberships and be a part of NIMA family. NIMA is celebrating its Platinum Jubilee year. On this occasion, we are organizing a grand opening ceremony program on Sunday, 22nd May at Ankushrao Landge Sabhagruha, Bhosri, Pune. Sri Sharachandra Ji Pawar and Sri Rajesh Ji Tope are our chief guests. I invite all of you to be present in huge numbers for this grand session. With permission of NIMA State Branch, I like to conclude today's wonderful and enlightening session. I like to express my gratitude to Dr. Jadhav sir, NIMA State President, Dr. Anil Badare sir, Secretary, Dr. Bhushan Wani sir, Treasurer, for giving me this golden opportunity. I thank all the office bearers and executive members and the participants for attending this session. I conclude today's session. Thank you. Thank you. Thank you, Nandu Patil sir. Thank you, sir. Jadhav sir. Thank you, Gokhale sir. Thank you, P.K. Joshi sir. लेक्चर संपूर्ण असंच वाटत होतं. अच्छा. सर्वांना प्रेमपूर्वक निमंत्रण आहे. प्लीज अटेंड द फंक्शन इन लार्ज नंबर. थँक यू. YouTube वर लेक्चर आहे, आपल्याला लिंक दिलेली आहे.